Unfortunately, yet again, children have been injured in this conflict. This morning at 11:30 in the village of Sahanke, in the southern part of the anti-Ukraine breakaway country of Donetsk People's Republic, two children were in their village community hall, or community club as they call it, when from Ukraine-controlled territory, Ukrainian soldiers launched a SPG-9, which is basically a rocket that is on a tripod. It can be on the ground or on a tank or some other vehicle, and they launched these rockets at this community hall, and knowing this was a civilian hall. And these two children were injured, one severely. In addition to the children, there was a woman with them. She was also injured. And on the roof of the hall, repairing the roof actually, there was two men that also sustained injuries. And this is just on the tail end of a few days ago when three other little children were injured when Ukraine opened fire on the village of Alexandrovka, very close to Donetsk. If you've seen in my other reports, if you haven't, you should watch those as well. This just shows the intensity and the increased activity that Ukraine is doing. They are firing on these civilian areas daily. Even today in Lugansk, the Lugansk People's Republic, very far from the village of Sahanke, there were three other civilians injured. One was an old man and an old lady injured when Ukraine opened fire on their village. This is just unbelievable that Ukraine is allowed to torment these civilians like this. Something needs to be done. This cannot continue. Let's do something together. Please stop right now and like this video. Push that like button to show YouTube the world needs to see this video. Share this video. Subscribe if you're new. And right now, let's have a look at what one of the wives of one of the men that was working on the roof, repairing the roof of the club, has to say about this attack. Here, let's see, and so you know this isn't just my words saying this. This is from the people that are living this horrible life under this daily shelling from Ukraine government. Расскажите, какая обстановка в поселке? Часто ли стреляют? Откуда летит? Куда летит? Вот как-то часто не стреляли, а вот это вот неделю, наверное, скорее всего, у нас стреляли. А это сегодня я пошла на работу в детском саду, работаю вот здесь. Потом сходила в храм, помогла там куме своей, посидели мы там с кумой. И я иду домой. Пришла домой, вот пошла в магазин, сходила в магазин, и только я захожу во двор, такой был взрыв, это, я не знаю, у меня двери открылись просто. А у меня муж работает вот на клубе, они это крышу крыли. И слышу, в ту сторону упала. Это же, получается, оттуда прилет, в ту сторону. Как жахнуло. И слышу крики. А мой муж Саня. Саня, ты живой? Саня, что? Все, я куда? А у меня телефона нету. Я побежала к соседке у меня. Она ему звонит, он говорит, я раненый. И вот сейчас он у меня в Новозовске в больнице. Он был нагнутый, они там шифер снимали. Ему, получается, в спину осколок влетел. Ну, хорошо, что он просто был нагнутый. И выскочил. Другой парень, Игорь Караван, у нас с ним тоже на крыше был. И у него руки посекло. Скажите, пожалуйста, вот мужчины, о которых вы говорите, они военные или они гражданские? Нет, они наши гражданские, они работают у нас на бирже. Кровальщики наши. Ну, то есть сотрудники ЖЭКа там или как-то в таком да, духе? вот это от нашего сельского совета. Ну, это они получается работают. практически, вот, кроме сельского хозяйства, единственная работа, которая у вас в поселке Да, вот есть. они, вот он устроился на эту работу, он и коровальщики, они дома сначала крыли, людям ходили, а это попросили их, ну, чтобы клуб покрыли. И они, получается, это все сделали. От чего оно прилетело? Как я этого, точно я этого не знаю. И он это находится, нет.
И что оно произошло? Но он лежит, он сейчас у меня в больнице. Но операцию-то, слава богу, сказали не надо, потому что оно вылет был. По касательной, да? Да, да. И сейчас вот он лежит. Что это было, товарищи, мы ничего не знаем. А скажите, откуда стреляли? Вот оттуда. И Что? чьи войска там стоят? Ну, а там же, получается, Широкино, это ж у нас уже укропе идет. Только с оттуда, потому что, а соседка говорит, когда она была в огороде с мужем, она слышала беспилотник. Это, говорит, кинул беспилотник. Скорее всего, беспилотник. И она говорит, он скорее жужжал, всего, он жужжал, беспилотник говорит, здесь. корректировал, потому что Да, большой он взрыв. увидел это все, и он, получается, кинул прямо. Ну, просто что жалко. А сегодня такое, я говорю, счастье у меня вообще дочка родилась, ей 20 лет, и вот такой мне сегодня праздник устроили. Я говорю, как спасибо, я говорю, что вы есть у нас. Как вы думаете, эти участившиеся обстрелы связаны с 9 мая или нет? Ну, конечно, мне кажется, это точно связано с этим. Потому что был один год, я не помню, или в том, или позатом году в Безымину ж кинули, они ж тогда, что они сотворили? В Безымени ж люди ж там были, и оно ж, получается, туда прилетело. Мы в школе сидим, а там как И раз тоже у на нас 9 было. мая работали? Ну, мы, да, и вот это на 9, я как сторож вообще, и у нас нету выходных. У нас 3 сторожа, мы чередуемся через день. И я, получается, я как только пойду, вот это начинается. И мы в школе сидим, ну вот, наверное, в том году, оно как жахнет, Безымину. А скажите, а вы верите в выполнение минских договоренностей? Я ничего не верю здесь. Я вот прожила здесь, я вот, это, получилось, у меня упало, в 2014 году я выехала с детками на Мариуполь, потому что меня положили в больницу, я лежала долго в больнице. И потом, когда мы приехали сюда, я вот приехала в 2015 году сюда, я живу здесь, я просто не живу, я существую. А бросить вот это все мое, это моя мама его устроила, это моя мама все делала, родители умерли у меня, и я не могу. Скажите, Мне пожалуйста, жалко. вот вы выезжали в Мариуполь, что там говорят вообще по поводу этого? Ну, вот? По поводу вот этого они не верят, что у нас тут творится. Я приезжала изредка сюда уже после больницы. Мне говорят, а что вы рассказываете? У нас здесь тихо. А ты приезжаешь и тут всякие чушь нам говоришь. Просто-напросто. Там люди живут. Вот там просто люди живут, а я здесь существую. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, ОБСЕ к вам приезжает в поселок? Вы видите их, не видите? Вот сейчас в последнее время я не вижу. And we can see how these people they're at their wits' end. This has been 6 years of war, and the Ukraine government won't stop shelling them. This isn't just one isolated incident. People are getting injured almost every day now. Homes are definitely getting destroyed every day now. Something needs to happen. This needs to stop. Now, as you've seen here, my team was in Sahanke just after the attack happened, just a few hours later, and they were also able to meet the head of the Novosovsk region, or the mayor, basically, and this is what he had to say about the attack. Глава администрации Новосовского района Марун Олег Валерьевич. Олег Валерьевич, расскажите, пожалуйста, какая обстановка в Саханке сейчас? В Саханке обстановка сложная. С сегодняшнего дня был обстрел села, именно непосредственного Саханки, где проводились работы сельского дома культуры. Там был демонтаж крыши. В течение месяца они проводили работы. Было вроде спокойно. Сегодня обстреляли. Пострадало 2 строителя, которые были на крыше, находились непосредственно. Пострадало 2 детей. И мать одного из ребенка, которого является там техработником в этом клубе. То есть 5 гражданских человек. То есть причины неизвестны, обстреляли. Клуб поврежден, люди получили телесные повреждения. Один из детей, это мальчик, получил, наверное, быстрее всего средней тяжести будет, потому что рука, нога, переломы осколочные, миновзрывные, там, я не буду говорить. Достаточно серьезное ранение. Да, достаточно серьезное ранение. Его доставили в травматологию Донецкую. Будет оказана квалифицированная помощь. И всем остальным нашим 4 здесь оказана тоже квалифицированная помощь. Поэтому жизни и здоровью не угрожает опасность. Ну, сам факт, как бы вот такой вот у нас, как бы вроде бы перемирие. Скажите, вы с 9 мая связываете этот обстрел или нет? Я думаю, может быть, потому что месяц был спокойный более-менее в Саханке. Как обычно к праздникам они усиливают. Да, а к праздникам какое-то идет непосредственное обострение. Как бы я не могу этого объяснить.
Скажите, пожалуйста, ОБСЕ планирует выехать или выезжала на место обстрела, чтобы зафиксировать? Сегодня был звонок от ОБСЕ. Они хотят выехать и зафиксировать факт совершения преступления со стороны. Они задавали вопрос, с какой стороны. Ну, конечно, с мариупольской стороны. Мы же понимаем, откуда прилетело. Поэтому они завтра с утра намереваются приехать. Звонили, был звонок, да, приехать и зафиксировать факт обстрела. Now, we wanted to bring you a full look at what happened today. So we're also going to talk to a chief doctor in the hospital where the injured were taken. Главный врач Новоазовской центральной районной больницы Арунченко Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич, по нашим данным, сегодня утром днем в Саханке произошел обстрел, в результате которого 5 мирных жителей получили ранения, а потом еще и 2 военных, которые занимались эвакуацией, тоже были ранены. Могли бы вы прокомментировать, насколько я понимаю, они доставлены к вам в больницу, характер ранений, насколько эти ранения опасны для жизни, для здоровья? Там, опять же, насколько я понимаю, дети пострадали. Да, действительно, сегодня в первой половине дня был подвергнут обстрелу населенный пункт Саханка. В результате обстрела пострадало 5 мирных жителей военных. К сожалению, из них 2 детей. На нашей 6-летней истории боевых действий, к сожалению, 2 раненых детей. Это впервые на нашей территории. Это печальный факт. Характер ранений у всех пострадавших гражданских – это минно-взрывная травма и осколочное ранение. Из детей оба ребенка имеют 13 лет возраст. Более тяжелый ребенок – мальчик. У него перебиты обе кости голени справа и правая локтевая кость. Он отправлен в Республиканский травматологический центр. Все остальные раненые оставлены на базе Новоазовской ЦРБ в силу того, что они не нуждаются в силу травмы в отправке в более высокий уровень оказания медицинской помощи. Мы справимся на своем уровне. And one thing we have been told as well is that after these initial shells came, there was a Donetsk People's Republic soldier, or actually 2, that went to help evacuate the people from this hall, and then they were fired on again by Ukrainian forces. Now, this is actually a violation of the Geneva Convention. You can't, it is against the Geneva Convention to fire on an area and wait until help comes to evacuate the injured and then fire again. That's a clear violation of the Geneva Convention. And actually, one of the soldiers lost his life this morning while he was trying to evacuate these children. It's really a horrible situation, but luckily these children were evacuated. As the doctor said, one was a lot more intensely injured, and he had to be evacuated to the hospital in Donetsk. There's a chance tomorrow hopefully he'll be in a condition where we can have a chat with him, and we might bring you that report as well. But for now, let's look at the mother and little girl that was injured in the attack and see what they have to say. Ты как себя чувствуешь? Как себя чувствуешь? Нормально, я нормально, ее просто немножко стрессую, я не могу никак сообразить. Что произошло? Как вы запомнили? На клубе это все случилось. Были на работе, было 11-12 часов, ближе к обеду. Сами с детьми она мне помогала. Я работаю в клубе, работаю в службах помещения. И как-то неожиданно, тихо-тихо, сзади нас, ну, то я, и сзади то, и когда неожиданно происходит вот это все, вот этот гул. Я не сообразила никак, ничего не могу не понять.
И такой терпец. А до этого у нас ремонтируют клуб, клеят крышу. И ребята тоже пострадали наши, есть раненые. I've been seeing horrible instances like this for almost 6 full years now. At the end of this month, it'll be 6 years. It's hard to see this over and over again, and to see the international community doing nothing to stop Ukraine from shelling and killing and maiming these civilians. They ruin the lives of these children, these families. They destroy homes, they destroy families. This just needs to stop. The international community needs to stop Ukraine. I don't even have the mental strength right now to express how much this hurts these civilians here. These are civilians. These aren't militants. Ukraine is indiscriminately shelling these people. It needs to stop. Please help me show the world. Like this video, like my other videos. Watch as many as you can so you understand what's really happening. Don't just trust the Western mainstream media or any mainstream media, because they're not really showing you what the truth is. You need to find out for yourself. Do some research. Watch my videos, watch other videos. But do some research yourself. Don't just blindly follow what your government says, what your mainstream media says. Find out for yourself and help me show the world what's really happening. Hit that like button, subscribe, and share this video across all social media. Thank you.